تعرف يا تهاني لما رحت الهند قابلت واحد، صليت وخرجت كده قابلت واحد عربي بتكلم معاه. تمام، بتكلم معاه بالعربي طبعا. جاني واحد قال لي انت تتحدث العربية؟ قلت له ايوه ما شاء الله حتى انت تعرف عربي. قال لي اريد اتعلم اكثر، يعني اشوفه كده يتكلم فصحى. اوكي. فقلت له حاضر نعلمك. قال لي ما اللغة التي انت تتحدث؟ قلت له حبيبي نحن نتكلم عامي، اللي انت بتتكلم فصحى. تمام. قال لي ابغى اتكلم زيك، كيف؟ قلت له انضم لي عربيك تالنت. قال لي كيف؟ وديته التفاصيل طبعا. واشترك وصار طالبي من حسن الحظ. ما شاء الله. تمام. والآن له شهرين تخيلي، صار يفهم ويتكلم مش بطلاقة طبعا، بس صار يعني صار ياخذ ويعطي بالعامي وقيده يعرف فصحى. ما شاء الله ما شاء فعربيك الله. تالنت ما شاء الله تبارك الله عليها. شيء مرة حلو. So I was talking to Tahani and I said I went India and I met a guy. He heard that I'm speaking Arabic in a native dialect, which is spoken dialect. And he came and he was talking in Fusha. How do you speak this dialect and all? So I told him you can get connected to the Arabic talent and they can teach you the way I speak, which is spoken Arabic, which is a local dialect. So he joined, and after 2 months now, he can speak Arabic like me, but I won't say very fluent, but yes, he can understand the way local people speak, and he can talk the way local people speak. He can understand the way local people speak. So what I'm trying to say is the result of 2 months is very little, but yes, surely you will get. I know fluency doesn't come in 2 months. So even if you want to learn Arabic, you can get connected to Arabic Talent from the link below.